హలో అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. సో మన T1 అకాడమీలో మనం సిరీస్ వైజ్గా TSPSC వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన వివిధ పోస్ట్కి గాను ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ని చూస్తున్నాము. పర్ డే 20 క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాము. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్ కూడా చూస్తున్నాము. సో ఇవాల్టి మన ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ని చూసేద్దాం. మరి సో ఇవాల్టి మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, it was dash the interesting movie that I had ever seen. నేను చూసిన సినిమాల్లో కెల్లా అన్నిట్ల కంటే అది ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన సినిమాలు అన్నిట్ల కంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అంటారు కాబట్టి మస్ట్ అయితే ఉండదు కదా. మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఇంకొక డిజిట్ ఉండి ఇంకో కంపారిజన్ ఉంటే వాడతాము. సో ఇంకో కంపారిజన్ లేదు కాబట్టి మోస్ట్. గ్రేట్ అనే పదం ఇక్కడ not applicable. So your answer is option 1, the most interesting movie. మన ఫేవరెట్ మూవీకి ప్రతిసారి ఏదో ఒక సినిమా నచ్చినప్పుడల్లా మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అలా. The sign says that all visitors dash report to the reception. Complete the gap by choosing the best option. ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసిన ఎక్కడ చూసినా అనౌన్స్మెంట్స్లో ఇలానే ఉంటుంది. So what is it? Which verb you should use? Could, must, would, will, have to. Okay, so let us see. Announcements are again facts. So they always take only simple present tense. So your answer is must. Would ante it expresses a possibility. Could ante వాళ్ళకి ability ఉంటే చేస్తారు. Will have to report is something that is indicative of something that is happening in the future. But here there is already a sign. So the sign says that all visitors must report to the reception. Next, I think everyone dash be able to drive. It's an important skill. What? This is also again a certain kind of an assertion, a fact. So everyone should be able to drive. Everyone would be able to drive. How can you predict? Manam predict cheyalem. Everyone will be able to drive kuda manam predict cheyalem. Everyone shall be able. These are all predictions. But this, I think everybody should. Andarki ravalsinde. Vaste baguntundi. Now, this watch dash by my grandfather. Okay? This was given by my grandfather. This watch given by my grandfather. This watch gave my grandfather. Grandfather will give us the watch. Watch will not give us grandfather, right? This watch will be giving grandfather. So, ee rendu gone. Given also gone because given needs an auxiliary. So obviously answer is option 1, was given. This watch was given by my grandfather. Next, the special effects for this movie dash by a computer program a few months ago. Special effects. So noun is plural. Now, are created, were created, is created. The special effects for this movie created by a computer? No. Is and were and are. ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? Now when is this happening? It happened a few months ago. So obviously past tense. Is and are, both of them are present tense. So obviously answer is option 2. Special effects for this movie were created. అలా కాకుండా చూసుకున్నా కూడా were ఒకటి past tense. సో ఇవి రెండు కూర్చోవు. ఇలా చూసుకున్నా కూడా సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్లో ఆర్ ఇస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్, వేర్ ద యాక్షన్ హ్యాపెండ్ సమ్ టైమ్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ ఎగో. సో వర్ క్రియేటెడ్. స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ ఎగో. నౌ he had a hard life, but the adversity and challenges he faced made him a stronger person. He had a hard life, but the adversity and challenges he faced made him a strong person. Identify the meaning of the underlined word adversity. Adverse ante something that is not in favor. Now, a difficult or unpleasant situation, wanting to do something. This is not the answer. Limited by someone or something kaadu. To achieve something over a period of time. No. Answer is a difficult or unpleasant situation. Tanu face chesina challenges ki దగ్గరగా చూడండి. Difficulties. Adverse చెప్పాను కదా, నెగటివ్, నాట్ పాజిటివ్. సో డిఫికల్ట్ అండ్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ దట్ హీ ఫేస్డ్ మేడ్ హిమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ పర్సన్. నెక్స్ట్, we all want to be acknowledged
for the good deeds and the things we do to help others. Identify the meaning of the underlined word. What is the meaning of acknowledged? To achieve something over a period of time? No. To be limited by something or someone? No. Wanting to do something? No. To be recognized, acknowledgement, appreciation, recognition. So, recognition or shown appreciation for something, to be acknowledged. ఎప్పుడైనా మనం మంచి పని చేసినప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని గుర్తిస్తే, దానికి గుర్తింపు లభిస్తే మనకి సంతోషంగా ఉంటుంది. సో we all want to be acknowledged for our good deeds and things that we do to help others. So we all want to be recognized and appreciated for the good things that we do. Knowledge can liberate people and give them independence. What is the antonym of liberate and give independence అని చెప్పినప్పుడు obviously it means it has something to do with making you free. అంతే కదా, independence refers to freedom. So ఇది కూడా it is the closest meaning possible is free, but he is asking us to find out the antonym of liberate. Deliver అంటే కూడా ఫ్రీడమే. సెట్ ఫ్రీ కూడా అంతే. షాకిల్ అంటే కట్టేయడాన్ని షాక్లింగ్ అంటారు. సో బంధాలను తెంచుకోవడాన్ని అన్షాక్లింగ్ అంటారు. సో ఆబ్వియస్లీ ది ఆన్సర్ ఈజ్ రిస్ట్రెయిన్. రిస్ట్రెయిన్ ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పుకున్నాము, ఇంతకు ముందర వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాము. రిస్ట్రెయిన్ దే ఆర్ ఆల్ కండ్యూసివ్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ సంథింగ్. సో నాలెడ్జ్ క్యాన్ రిస్ట్రెయిన్ అన్నప్పుడు టు లిమిట్, లిబరేట్ అన్నప్పుడు టు సెట్ ఫ్రీ. నెక్స్ట్, the internet are an amazing source of information. Indicate which part of the sentence has an error. The internet lo emana error unda? Ledu. Are lo emana error unda? Read the sentence again. The internet are an amazing source of information. Is it possible? Internet singular ayinappudu this should be is. So the error is here in are. An amazing, nothing wrong. Source of information, nothing wrong. So your answer is option 2, are, because internet is one thing and so you have to use the verb is. Anil liked to stay in a flat rather than an independent house. Indicate which part of the sentence has an error. Anil like to stay in a flat, okay, rather than, మనం ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాం, రాదర్ అంటే కంపారిజన్ అప్పుడు వస్తుంది. సి రాదర్ దాన్ ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్. ఇవేవి తప్పు కాదు. Anil like. Why Anil like is an error? Because Anil is a single person, one. Whether he lives with his family or not is a different thing. But we are talking about Anil. So our noun is singular. The verb should always carry an S. So Anil likes to live in a flat rather than in an independent house. He won a prize in an inter-university chess competition. Indicate which part of the sentence has an error. He won is correct. A prize is correct. In a inter-university, question mark, let's see, chess competition, one is correct. In a inter-university is the obviously taken option. This is wrong. Why is it wrong? Inter-university వరకు కరెక్టే. Inter-university అన్నప్పుడు which article are you supposed to use and why? ఏ ఆర్టికల్ కూర్చుంటుందా ఇక్కడ? కూర్చోదు. An. In an inter-university, because it is beginning with the vowel sound I, so an inter-university. Answer is option 3. Where is the error? Error is in part 3 of the sentence. Next, he felt very happy dash the award from the president of our country. So whenever you are receiving something, you are feeling happy too. Okay, he felt very happy dash the award. Accepting, expecting, expect, accept. Since he was receiving, okay, so the answer is accepting. He felt very happy accepting the award. To అని ఇచ్చుంటే accept అనేది వచ్చింది. Now expect అంటే this is a thought. మన expectations, మన thoughts. So both expecting both are wrong. Expect అనేది తప్పు, ఎందుకంటే ఇక్కడ to infinitive లేదు కాబట్టి. So he felt very happy accepting the award from the president of our country. Receiving the award, taking the award from the president, he felt very happy. Next question. Large numbers. ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం లార్జ్తో నంబర్ వాడాలి అనుకున్నాము. Why? When you know that the number is huge. When the number is uncountable, you can use large numbers. So large numbers of people were dashed by the flash floods. What? Affected, affecting. The answer is affected.
A large number of people were affected by the flash floods. Now, what is the difference between effect and effect? చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Effect is a result. For example, day and night is the effect of rotation of the earth. It's the result, right? Effect is something that happens to you. Okay, something that happens to you. Something that happens. Effect. I was affected by chikungunya, somebody was affected by dengue, so effect. So large numbers, చాలా మంది were affected. If affecting ఎందుకు రాదు అంటే were ఉంది కాబట్టి affected. Okay, indication of past tense. Affected and effect rendu రావు because both of them are indicative of result. Right? Next. There is a very strong dash between a mother and her dash. Bind, bond, bound, bend. Bend ante slightly bending, becoming slant. Bound ante ఒకదానికొకటి అతుకుపోవడాన్ని బౌండ్ అంటారు. దే ఆర్ బౌండ్ టుగెదర్. వుడ్ అండ్ ప్లై ఆర్ బౌండ్ టుగెదర్ విత్ ఫెవికాల్. సో బౌండ్. సో ఇది కూడా ఉండదు, ఇది కూడా ఉండదు. బాండ్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పీపుల్, ద కనెక్ట్ బిట్వీన్ పీపుల్. సో దే హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్. బైండ్ అండ్ బౌండ్. బైండ్ అండ్ బౌండ్. ఓకే, బుక్ బైండింగ్ అంటాం కదా, సో అట్లాంటిది. బైండ్ మీన్స్ to bring two things together using an adhesive, using a gum. Okay, bond is your answer. Next, Ravi's thoroughness is dashed by his team members' creativity. By his team members' creativity. What happens? Compliment ante manam receive cheskune appreciation. Complimented ante appreciated. So this is not the correct answer. Complement, complemented and compliment. This compliment and this complimented both are one and the same. Past tense and present tense. This complement and this complement is value addition. Okay, value addition. So, tana thoroughness, tana perfection ni team creativity complement chestundi. It adds value. So when you are adding value, you complement each other. My friend and I complement each other అంటే ఒకళ్ళు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చుకోవడం కాదు, ఒకరిని ఒకళ్ళు టుగెదర్ పోవడం, టు యాడ్ వాల్యూ టు ఈచ్ అదర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటింగ్. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడము, కాంప్లిమెంట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్. ప్లే అన్నప్పుడు పిఎల్ఈ, దట్ ఈస్ యాడింగ్ వాల్యూ. కాంప్లిమెంట్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ కాదండి, కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తారు. కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైనా కొంటే దానికి వాల్యూ అడిషన్గా మనకి ఇంకేదైనా, యూ బై ఫర్ 5,000 రూపీస్, యూ గెట్ 500 రూపీస్ గిఫ్ట్ కూపన్. దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ. COMPLE చూడండి, ఎప్పుడైనా కూపన్స్ తీసి చూడండి. కాంప్లిమెంటరీ. ఓకే, నాట్ కాంప్లిమెంట్. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ యూ అన్ అప్రిసియేషన్, దే ఆర్ యాడింగ్ మోర్ వాల్యూ టు యువర్ పర్చేస్. దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంట్. Okay, next. Let's see what is the next question. Question 16 to 20. Read the following passage and choose the best answers for the given questions. Okay, let us read the passage and let us try and answer the questions. So, passage చదివేటప్పుడు కొన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్స్ పరంగా ప్యాసేజ్ని ఎప్పుడూ చదవకూడదు. డోంట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. మనకున్న లిమిటెడ్ టైంలో మనం ప్యాసేజ్ని చదవాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని అనలైజ్ చేసి కింద ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి. సో ఇలా చేయాలంటే ఒకటి, రీడింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. రీడ్ చేసినప్పుడే వర్డ్స్ని స్కిమ్ అండ్ స్కాన్ చేసుకునే అబిలిటీ రావాలి. దీనికి ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ రీడ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఫస్ట్. The idea of making film on the Indian Navy first occurred to Reddy during a visit to Visakhapatnam 4 years ago. He visited the Kurusura Submarine Museum there and instantly knew that submarine would be the main subject of his first film. However, among an interesting story to tell was a difficult task. Reddy decided to tell the story of PNS Ghazi precisely because of its contradictory version. So, chadivetappude we should be able to identify important points in the passage. For example, Kurusura Submarine Museum, okay, Visakhapatnam 4 years ago, visit to Visakhapatnam 4 years ago, ikkada daka ivi, okay.
And a difficult task is to tell the interesting story interestingly. When the censor board insisted on a long disclaimer, it didn't bother Reddy or the producers. Interestingly, the bilingual film that opened to a lukewarm response, making just 4.25 crores on the first day, witnessed a 40% jump on the second day thanks to word of mouth promotion. Even though several critics have banned the film, it has been doing decent business because of the courage shown by the young director to make India's first war at sea film. So, ఈ important points over a period of time reading చేస్తూ ఉంటే important points ఎలా identify చేయాలి అనేది మనకి అర్థమైపోతుంది. Now that we have read the passage, let's try and answer the questions. When did Reddy decide that a submarine would be the subject of his film? When he visited Vizag, when he heard about the Indian Navy, when he visited the Kurasura Museum, when he heard the story about INS Ghazi. So this is not the answer. When he heard about Indian Navy is also not the answer. When he visited Visakhapatnam or when he visited the Kurasura Submarine Museum. So the answers, both of them are very close. Kurasura Submarine Museum ఏ వైజాగ్లో ఉంది. సో దాన్ని వైజాగ్ విజిట్ చేసినప్పుడు అని రాస్తారా, కురసురా మ్యూజియం అని రాస్తారా? నాట్ వెన్ హీ విజిటెడ్ వైజాగ్, వెన్ హీ విజిటెడ్ ద Kurasura Submarine Museum. So the answer is option 3. Next. Why did Reddy decide to tell the story of PNS Ghazi? Because it was an interesting story, because the story had contradictory versions, because he liked the story or he felt that the film would make him a lot of money. No, no, no. Because the story had many contradictory versions. If you want, go back and check. Reddy decided to tell the story of PNS Ghazi precisely because of its contradictory versions. So obviously our answer when we said this because of its contradictory versions is absolutely correct. Next. How much money did the film make on first day? This is numbers, 4.25 crores. Option number 3. Next. What was the difficult task faced by Reddy? To find an interesting story to tell the story of INS Ghazi, to resolve the contradictory versions of the story, or to answer the demands of the censor board? Answer is to tell the story of INS Ghazi. Why is the film doing a decent business? Because it's India's first war at sea film. Because of the 40% jump on the second day? No. Because of the lukewarm response on first day? No. Because of the courage shown by Reddy in making this film, or because it is India's first film at war? Both seem right, but this is the correct answer. Okay? Because it is India's first war at sea film. ఇలాంటి మరెన్నో టిప్స్, ట్రిక్స్, షార్ట్ కట్స్ ప్లస్ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఫర్ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా టోన్ అకాడమీకి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే మా వీడియోస్ని ఫస్ట్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.